let's talk a little bit about that list, because that was the first, one of the first book that was translated into Hungarian, and I hope there will be more. Beszéljünk először akkor a Maria Moreno és a Halhatatlan című regényéről, mert ez az első regény, ami megjelent magyar nyelven, de reméljük meg az utolsó. So, your husband is Russian, and but even before you married, you had a connection to Russian culture and Russian folklore through your stepmother, and so I assume that Russian fairy tales and folk tales were part of your childhood. A little bit. So my husband is Russian and my stepmother is Russian, but I don't mean the same thing when I say each of those. My husband grew up in Odessa in Ukraine and came to America when he was 11. My stepmother was born in Washington State. Her grandmother had come over from Minsk. And so I heard stories of the crossing and fleeing from Minsk from my step-grandmother. And she bought me Matryoshka dolls by the bushel. I had so many. I can't even stand the sight of them anymore, to be honest. They're one of the things about Russian culture I just can't handle, because there's boxes and boxes of them that she gave to me. And she told me a few little stories. I knew very well who Baba Yaga was. And the story of Vasilisa the Brave and Baba Yaga. But for the most part, my stepmother's family is not particularly inclined to fairy tales. Következő kérdésünk a Cathez arra irányul, hogy hogyan találkozott ő az orosz kultúrával, illetve az orosz folklórral, a népmesékkel. A férje is orosz származású, de ő ennél már jóval korábban kapcsolatba került az orosz kultúrával a nevelőanyja révén. És hát az volt a kérdésünk, hogy ez teljesen természetes volt az ő gyerekkorában, hogy ő orosz népmeséket hallgatott, vagy erről ez máshogy alakult. Ezt a két dolgot egyébként ő külön választaná, mert a férje és valóban a nevelőanyja is orosz származású volt, de míg a férje ő Odesszában, a mai Ukrajnában született, és 11 évesen menekültek, vagy vándoroltak ki Amerikába, addig a nevelőanyja ő Washingtonban született, tehát ő már Amerikában született, és az ő édesanyja vándorolt ki annak idején Oroszországból. De egyébként persze megvolt náluk ez az orosz kultúrának a hagyományai, kapta is a matryoska babákat, megvoltak a mesék, dobozszámra az orosz mesekönyvek, igen, volt erről többször esett szó a családban, elhangzottak a mesék, de olyan rettentő nagyon nem volt ez hangsúlyos. And, all right, so I was going to continue and say that, so this had always been an interest of mine. Whenever there was any choice in school, American children have to do a report around 12 years old on a country, and they can choose the country, and I chose Russia, and it was the middle of the Cold War, so there was actually a conference between my parents and my teachers as to why I was so interested in Russia. Persze mindig érdekelték a gyökerei, nyilván érdekelte az orosz folklór és a kultúra, és Amerikában az a szokás az iskolában 12 évesen választaniuk kell, egy fogalmazást kell írniuk, amiben választaniuk kell egy országot, egy kultúrát, amiről írnak, és hát ő természetesen Oroszországot választotta, és hát ezzel nagyon csodálkoztak a tanárok és a szülei is, ugye hát ezt tudni kell, hogy a hidegháborúnak a közepén, nem a közepén, de még igencsak benne, nem szeretném öregíteni, még igencsak benne vagyunk a hidegháborúban, és hát igencsak meglepődtek azon, hogy ő miért ezt a témát választotta. But because my mother was a political scientist, as the revolution happened in '91, I was very aware both of, my own feelings about Russia having to do with my family, but of how difficult things were. And I remember being very angry that Yeltsin came out on top of that revolution, because I knew who he was, because I'd been reading so much about every election and I knew what he had done, and I was an anti-Yeltsin 13-year-old. But because of my mother, I was very politically aware. And you fast forward to
meeting my husband Dmitry, I certainly didn't just marry Dmitry, I married his family, and his parents lived with us for some time. And all of them are master storytellers. Their very favorite thing is to sit around and tell stories of the way things used to be. And so I spent 5 years listening to everything from my mother-in-law explain to me what would happen when the secret police came for your husband, and in first-person role-play that with me. I didn't ask her to do that, that was just the after-dinner entertainment, to her talking about that there were no blueberries where she grew up, and by the time she went to St. Petersburg and ate blueberries, she was too old to learn to like them. And all of these things were so extraordinary, and the way she told them were so beautiful, and I knew that I would write about it. I absolutely knew I would. Hát egyrészt ez az iskolai dolgozat elég komoly indulatokat váltott ki, aminek ő így állt a közepén 12-3 évesen, és nem nagyon értette ezeket az indulatokat. Nyilván az ő szüleinek a hozzáállása, más volt a rálátásuk ezekre a dolgokra, iszonyatos dühöt éreztek még a hidegháborús események miatt. Ő 13 évesen csak azt gondolta, hogy ez egy nagyon érdekes dolog, ezek az ő gyökerei, és ő szeretne ezzel foglalkozni, és aztán később, amikor férjhez ment, a férjével kapta csomagban nyilván a férjének az egész orosz származású családját, akik iszonyatosan nagy mesélők, és imádják ezeket a régi történeteket, és ha kérte, ha nem tulajdonképpen ezeket a történeteket mint egy ilyen szerepjátékként folyamatosan kapta és hallgatta, és hát természetesen ezek is nagyon megérintették, és nagy hatással voltak rá. És tulajdonképpen ezek is szolgáltatták a Maria Morevna és a Halhatatlan című regény alapjait. And why did you choose that particular tale about Kossai the Deathless? Because we discussed it on Tuesday, that it's not a well-known. No, it's not. It's not at all well known in America. Russian folklore is almost entirely unknown. You will be very lucky if an American knows who Baba Yaga is, and they will absolutely not know who Kossai is, although they may know now. Kérdés, hogy miért választotta kifejezetten ezt a népmesét, a Kossai és a Halhatatlan történetét. Miért olyan különleges az, hogy ezt választotta? Amerikában ez egyébként egyáltalán nem ismert, ez a népmese. Most, hogy megjelent a regény, reméljük, hogy ez lesz. And so I think that meeting me gave Dmitry an excuse to love fairy tales in public, because suddenly this computer programmer showed me his collection of fairy tales, and he and his father had been collecting Chechen fairy tales and Ukrainian fairy tales and Kazakh fairy tales and Polish fairy tales. His father taught himself Polish to be able to read Polish fairy tales. This is a family that doesn't tell anybody that they're obsessed with fairy tales, but they are. And he read to me from Maria Morevna and Kossai the Deathless. He would just read into English from the Russian. I'll let you take that because it goes on. És aztán amikor találkozott a férjével, aki egyébként egy programozó, és elővette a hatalmas dobozait tele ezekkel az orosz népmesékkel, természetesen már angolra lefordítva, akkor elkezdte ezeket olvasni, rengeteget beszélgettek erről, és egyre inkább belemerült ebbe a témába. And he got to the part where it's revealed that Maria Morevna has Kossai in her basement chained up on the wall. And I said, whoa, 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 whoa. Stop. Why does she have Kossai in her basement? Isn't he like the devil? So, yeah, sorry, spoilers. but why is that? And he said, I don't know. It's not. They don't say. And I was like, but that's important.
that's really weird. Nobody else, and there's nobody else named Maria. Why isn't she Elena or Vasilisa? What's going on in the story? And he said, this is actually not the story. Like, there's a whole other section with Yvonne, and he has to go get her. I was like, I don't care. I just want to know why Cochet is in the basement. And I said, 6 years ago, 7 years ago now, you just watch. I'm going to write a book about this. Miért a Kossely története ragadta meg? Igazából ez egy nagyon összetett népmese, és nagyon sok szereplős. Őt igazából ez a része ragadta meg. Először is elcsodálkozott azon, hogy a férjenek miért van erről egy ilyen hatalmas gyűjteménye, de aztán azt mondta neki a férje, hogy csak várj egy pár évet. Azon csodálkozott, hogy a Kossely a Marival mit keres a pincéjében a falhoz láncolva. Igen, és azt mondta neki, hogy csak várj egy pár évet, és egyszer majd írsz egy könyvet erről. And in a very real way, Deathless, the novel, is my way of explaining that one moment in a town. And I couldn't let that idea go, that there had to be a reason, there had to be an emotionally genuine reason that this would have happened, and that was why I wrote the book. But then I will skip to the next question because I was going to ask about this. Because many readers were really curious about your opinion on marriage because the three main characters, but the relationship of the three main characters is so strange and unusual. So does the book reflect your opinion on long-term relationships? No one has ever asked me that. I don't know. Yes, of course it does, in some sense, because I wrote it. I don't really make a habit of writing things that I don't find true, even if it's only true in some strange, slanted way. I think marriages are complicated and difficult processes that go on over long periods of time, and the things that happen inside them are intensely private and are not comprehensible to people outside that marriage. And some of those things are things that happen in Deathless, and some of them are not. But everybody's marriage is a strange country of its own. Ha már a házasságról kezdtünk el beszélgetni, a regénynek a középpontjában három karakternek a sötétben nagyon érdekes kapcsolata áll, és hát sok olvasót érdekelt az, hogy mi a véleménye a házasságról, és hogy a regény tulajdonképpen az ő hosszú távú kapcsolatokról, illetve a házasságról alkotott véleményét tükrözi-e. Én azt mondta, hogy természetesen nyilván az ő véleményét tükrözi, hiszen minek írunk le valamit, hogyha nem gondoljuk róla azt, hogy az úgy van és az úgy igaz. A házasság az egy nagyon bonyolult és nagyon összetett folyamat, nagyon intim dolog, és nyilván nagyon nehéz egy házasságot az azon kívülállóknak elmagyarázni vagy megérteni.